Welcome to this session of September of Inspire and Connect. It feels crazy because we are already in September. It's been like it's almost the end of the year, but we still have 3 months to go. And this is we still have 3 more Inspire and Connect sessions. I will explain you later what this is about. If you are new here, if you have joined all our other sessions during the last month, welcome again. And this is a monthly event where we use by storytelling. We share and get to know inspiring cases of people solving urban challenges all around the world in different ways. We want this space to be like really to connect, not just locally, but like we have the opportunity of being here, connected with people from many countries. So that's the first thing that is very important. We want to learn, of course, we are all learning from the experts and also from our informal conversations. So this is a space to really learn. And more importantly, also to share and network and just like keep this community alive of urban challengers. We meet every last Thursday of the month. So we will have, well, in December, we will not meet because we will be celebrating holidays, but we have 2 more events. So we will just remind you at the end of this event, like the dates, but just remember it's the last Thursday of every month. So you have it in your agenda. Who are the organizations behind this? So we have, like, the initiative was started and it's supported by the Swedish Institute. It's coordinated by Impact Hub, which is a global network that many of us are part of. And then we have a lot of supporters, which make this easier for us to not be lost in translation and to also to understand each other better and collect and gather the ideas from what results from this. So we have first a graphic facilitation. You will see it at the end. If you haven't seen it yet, you will be amazed by what Pataleta can make to help us make visual sense of what we have talked. So that's the first thing. Then we have the interpretation, and today is a very special day, and we want to congratulate them because we just found out it's the Interpreters Day. So we are very happy about it because they help us like build bridges between different cultures, different people that we might speak different languages, but we have a deep connection in our hearts and minds. So we have blood, and we also have ever helps. Okay, so that's amazing. You might be hearing them if you are using one of the channels. So there's the amazing people behind that, and the tech support, which is what makes this possible, help us all make life easier, and are key in every event, as we know, which we have Planet Media. Okay, so thank you all for supporting. And we have Maria here, and actually she will start first. I just want to quickly share my screen and just remind you like that we will have these 3 amazing speakers, and we are beginning with Maria, then we have Simon, and then Thiago. You will have each 10 minutes. We will do it like in a round, and then we will have a space for questions. But meanwhile, like just for a quick conversation of 10 minutes, imagine how many questions arrive and how many like potential answers. So just share for everyone else of you, do share your questions in the chat, because even if we don't have time to solve them now, they will be collected for the future, and we will then, of course, do all the connections that are needed to deepen these conversations between you, So yeah, so thank you so much, Maria, for being here. You have to say your last name, so we all know how to say your last name. And yeah, it's great to have you here. I don't know if you will share a screen, like you can do it. So just and yeah, just we will start with your 10 minutes. So welcome, and thank you a lot for being here. Thank you. The last name that you are so going after, it's Håkansson, but I'm used to
to live and work in international communities. It's not so important, you know. It's good to have a first name that is very easy, on the other hand, in many countries. So my name is Maria Håkansson, and I work as a market area manager for urban development at AFRY, which is a European leader in engineering, design, and advisory services. But we have quite a global reach. I have about 16,000 colleagues, which I'm very proud of. And one possibility that I'm really focusing on, but it's also, of course, of a challenge that we're going to talk about today, is like, how do we bring our different competences and knowledges together? But when it comes to data, I can give one example where my colleagues within AI and artificial intelligence have developed a tool, like sensors that we can actually use to measure both like flows but also behavior. And that's, they can really, develop this kind of tool, but it's us who are actually working as urban and transport planners that can define, so what do we want to use it for? And then, the development is co-adventure and really interesting. I was specifically asked by Gabriela and Ayan to start with a specific place to give some examples. What do we do? Me and my colleagues. Flemingsberg is one of many places where we are helping the municipality, but also other actors to develop the infrastructure, the public space. Today, I mean, Flemingsberg is a big scale, and you have the infrastructures really going through the urban area as a big barrier, and that is something that we addressed. And the municipality and many actors in this area have big plans for Flemingsberg, which makes me happy, because for the people living here, both today and in the future, we need to do many things. And here are some visionary pictures from the municipality. We have recently led a process and several co-creational workshops to gather these different actors, representatives from the municipality, from the regional transport administration, that's more of the public transport, the national transport administration, the major landowners, representatives from Flemingsberg Science, and others to set common goals, because that's really important. I mean, we can always discuss, so what should we do? But it's like, what do we want this place to be in the future? Where can we find the common goals? Because from each part, we have different ideas of what we want to do, but we have to find the common ones. And from there, what measures, big or small, do we need to do with the infrastructure to set the basis for the other actors to reach those goals? And as I said, I mean, one of the biggest challenges is to bridge this gap, that this big barrier consisting of the tracks. This is the main, if you come with train into Stockholm, you travel through Flemingsberg. You also have a big road, etc. So these are it's quite of a typical kind of a project within urban planning, even though, I mean, each place is unique, but it's sort of laying a puzzle with the different types of infrastructure to see what we have. Do we need to develop that one? What do we need to add? If there's something we need to remove, how do we actually bridge
a barrier, and it's often, when it comes to implementing, it's like working with the physical environment, what you see, what we can touch. But there is another dimension which is not studied as much, and that we need to do much more. I mean, it's more of a, what we within planning call social sustainability. It's about the people who are actually gonna be here, live here, move here. What do we actually feel is safe, etc. Because when we come to, I'm not going to talk so much about the recommendations, I wasn't aware of it. Because when we do analysis, when we use data, it's traditionally a lot about traffic analysis. It could be on a macro level, looking at a whole city or region or country. It could also be meso level, going a little bit deeper to one place, or actually micro models where we are down on a specific spot. But we just studied, and we have traditionally, at least in Sweden, gathered a lot of data counting vehicles, counting people, a little bit studying behavior, but then maybe through interviews, etc., when it comes to travel, finding travel behaviors, etc., and from there we put in data into our models, etc. But a lot about flows on different levels. There's a video giving an example, and flows can be studied for a lot of different reasons. It's about dimensioning. How many tracks do we need? How many trains per minute do we need? No, trains per hour, whatever. Do we need, and how wide should the platforms be in order to handle the people that will be there, and where should we put the stairs and elevators, etc., to have as effective flows as possible. So this is one kind of data collecting and data to use data. And this we're good at. This we're doing a lot. Looking at pedestrians, looking at the public transport, the private vehicles, both bicycles and cars and trucks, etc. And as I said, traditionally it's a lot about counting, manual counting, automatic counting, etc. But we clearly see that the availability of data is changing for every year or every minute almost, and I don't feel that in urban planning are that fast in actually grasping and using what is available now. It takes time to often to understand and to rethink what we can use and why and how, etc. But we are studying quite a few of these different types. As I said, traditionally it's been a lot about counting. When it comes to looking at specific, so I'll just open the door because my cat is really frustrated. She was so annoying me. As I mentioned in the beginning, we are now looking into more sensor analysis, because with cameras to actually, get the faces of people, that is very complicated with GDPR, etc., to use that kind of data. But with sensors, we can still analyze a lot of behavior, and I think that is very important, because it's not just knowing how many people are at a place and from there doing analysis how many will be in the future. It's also about who is using this place and why. Here she comes. Something we can do more with sensors to see, is it children, is it people commuting, is it elder, etc. We can study whether the ones biking, if they have a helmet or not, etc.
Also looking into, I mean, how can we use mobile data? Maybe not for, you know, so much for the down in a spot like this or a place, but if we look, for instance, now during the pandemic, how did people move within the city or within the region? Which ones stayed at home? Which ones didn't? In a way, when it more comes to the, like, in which areas did people stay at home, or in which areas did people still travel to work, etc. We are also looking into how can we use floating car data, like, or gather data from the vehicles. Because thanks, Maria. We are running out of time, but sorry, if you want to close, what's your closing idea? Yeah, because we are already running out of time. I think it's great, like all the questions you have bring and the depth. So I just don't want to interrupt you and go like next. Like for you, what would be a closing remark right now for your presentation? That it's important to have this kind of talks, to listen more. How do others do? What do I do? What do others do? To learn from each other and across, you know, the more traditional way, so we don't talk with the same people all the time. Nice, nice, amazing. Thank you so much, Maria, for your presentation. It was great to get to know more. And I think, like, I have lots of questions. I don't know if you can all post questions in your chat, because in the chat, like, more questions, because, and I think at the end we can wrap up and try to answer some. So thank you so much. We will then go with our next speaker that is coming from Medellin, Colombia. We have Simon Manchado Perez. He's co-founder of Lola Te Mueve. He will speak in Spanish. That's very important for you to activate the interpretation symbol in case you need it. So we are happy to have you here. Tell us more about you and your project. Okay. So welcome, Simon. We can't hear you. No te escuchamos. Hola, ahora sí. Me dicen si ven la pantalla. Sí, ponlo en modo presentación, yo Ya. creo, para... Listo, perfecto. Hola, perfecto. Bueno, ya como lo dijo Paula, yo soy cofundador de Lola. Gracias por la invitación, gracias por acercarnos y hablar un pedacito de lo que nosotros venimos trabajando, porque nosotros lo que hacemos es trabajar parte de esa planificación urbanística. ¿Y cómo lo hacemos? Y es que Lola lo que viene hoy en día trabajando es organizar las ciudades del caos logísticos. Ustedes se preguntarán por qué el caos logísticos. Y es que Lola viene trabajando y focalizándose en todo el tema de distribución de mercancías para las empresas en el sector secundario para ellas. ¿Qué es esto? Es que nosotros diseñamos un modelo de distribución en el cual ubicamos bodegas, microbodegas, en los diferentes barrios o partes de las ciudades donde hay un caos logístico, y a partir de allí ponemos a implementar el tema de bicicletas de carga o soluciones de movilidad que sean acorde o complementarias a lo que se necesita para la ciudad. Para este caso siempre nos hemos preguntado cuál es el costo de esa no planificación tanto urbanística y logística para las ciudades y para las empresas. ¿Cuánto representa esto? Y sobre todo hoy en día, a partir del ODS 11, siempre nos han dicho que el mundo viene creciendo en las áreas urbanas. Siempre se viene dando un descontrol en el tema de esos nuevos barrios y de esas nuevas congregaciones de personas que necesitan satisfacer sus necesidades y cómo acceder a ellas. Para este caso, pues Lola siempre se ha preguntado y ha tenido la oportunidad de trabajar en ese orden logístico, en tener y organizar ese caos, en cómo esa entropía de ciudades las organiza a través de un tema urbanístico que es a través de la microdistribución de estas mercancías. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Este es un esquema
general en el cual nosotros trabajamos, y es que nosotros internamente lo llamamos hotel, donde hacemos una economía de escala a través de las empresas, les prestamos este espacio y desde allí hacemos un despliegue de su mercancía a través de las bicicletas. Y hemos obtenido grandes oportunidades. Lo llamo oportunidades porque no solo nosotros nos hemos visto beneficiados, sino que lo hemos visto como las ciudades, como las empresas y como las personas integradas en este modelo se ven integradas y se ven, digamos, ganadoras. ¿Por qué se ven ganadoras? Acá les voy a mostrar unos datos que hemos desarrollado nosotros, y es que nosotros queremos planificar las ciudades a través de pequeños cuadrantes para distribuir esa mercancía. Hoy en día pues ya se habla en Barcelona de esas grandes manzanas para satisfacer y para poder tener servicios a la mano y no tener que desplazarse mucho. Nosotros queremos llegar con nuestra propuesta a ciudades como Medellín, Bogotá, Colombia y Latinoamérica, ayudar a organizar a través de este reorden logístico. Para esto hemos tenido unos indicadores. ¿Y cómo lo hemos hecho? Y es que con cada empresa que hemos venido trabajando, este es un caso en especial que es con la empresa Nutresa, una multilatina muy grande que tiene presencia en casi todos los países de Latinoamérica, y es que al implementar nuestro modelo hemos visto aumentos en ventas, cosa que a la empresa se le ve muy bien debido a que pues, puede impactar mucho mejor. Hablando logísticamente, podemos tocar todas las ventanas horarias diferentes que tienen los clientes a los cuales se les lleva la mercancía, y eso hace que podamos atenderlos de una forma más personalizada. Ahora bien, hay un caso súper importante y es que hemos disminuido los tiempos de trabajo en un 13%. Esto para la persona que trabaja manejando un vehículo o en las microbodegas se vuelve un salario emocional porque puede compartir más tiempo con su familia y hace que al tener este proceso pues su trabajo sea más enriquecedor. Para este caso pues hemos visto que el flujo de personas en el sector transporte que trabaja con nosotros es poco los que renuncian y son pocos los que quieren devolverse a trabajar a un modelo tradicional. Hemos tenido testimonios de jóvenes que trabajan con nosotros, tanto mujeres como hombres, que ven esta oportunidad y ven esta forma de trabajo como empezar a trabajar y a superarse, cosa que al capacitarlos, pues también nos da, digamos, una ventaja competitiva y comparativa frente a otros modelos. También hemos tenido un proceso súper significativo y es ese proceso de devoluciones, que es esa logística inversa, eso que tienen a veces las empresas, camiones volteando por todas las ciudades recogiendo productos para devolverlos a las plantas o a los centros de distribución. Con nuestro modelo hemos podido tener indicadores de que hemos bajado esas devoluciones, en donde hemos visto en empresas como Nutresa que pasamos de 2.5% a 0.7%. Y el aumento de ventas pues se ve repercutido, en tocar más clientes debido a que tenemos mayor acceso y podemos tener una atención más personalizada. Frente a esto, este es otro modelo que hemos implementado, que lo hemos venido trabajando con un programa que es en Bogotá, con el Banco Mundial, el MIT y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el cual implementamos una bodega satélite en uno de los barrios de Bogotá, y allí pusimos a disposición 2 de nuestros vehículos. Para esto, al principio hubo mucho temor. Una de las grandes barreras principales es la política pública. En Colombia, sobre todo, no tenemos esa política en donde sí nos permite o no nos permite, por ejemplo, a veces gestionar, sobre todo en Bogotá hay muchas barreras de utilizar este tipo de vehículos y este modelo, y esto nos hizo romper muchos paradigmas, y esos paradigmas los fuimos llevando no solo a través de esos retos de ciudad empresarial y de persona, sino que fuimos dando un paso más adelante que nos permitió dar indicadores a través de la toma de información. ¿Cuáles fueron estos? Y es que en el sector donde estuvimos trabajando tuvimos la posibilidad de quitar un camión de 3.5 toneladas y poner a disposición 2 vehículos que fueron capaces durante las mismas horas hasta menos horas de llevar la misma cantidad de mercancía que hacía ese camión durante todo un proceso de distribución en el día. Entonces, eso nos llena de mucho orgullo, sobre todo porque cada vez venimos recogiendo más información y más indicadores que no solo le ayudan a la empresa y a las personas con las que trabajamos, sino que también estamos entregando una solución de ciudad, de país y de región, ¿cierto?
Entonces, allí es donde Lola se quiere focalizar y viene trabajando, que es una pequeña parte de esa planificación urbanística que necesitan las ciudades. Muchas veces nos concentramos de cómo nos vamos a mover todos, pero dejamos de lado esa logística urbana. Y esa conversación de logística urbana cada vez tiene que integrarse más a través de esa conversación de la logística de las personas, porque así como tenemos personas que tienen problemas, la mercancía hoy en día viene aumentando, sobre todo los hábitos de consumo de las personas. Pues tenemos registros, según Forbes, de que las plataformas han crecido más de un 300% en uso de los aplicativos para entrega de mercancía, y eso hace que pues haya reprocesos internos en las mismas ciudades, frenando la movilidad de las personas. Entonces yo creo que esta conversación se tiene que unir a toda esa planificación de ciudad y tenemos que enlazarla cada vez más cuando hablemos de esa movilidad de personas. Frente a esto, pues eso es lo que le queríamos comentar de Lola. No sé, Paula, si utilizamos este tiempito para algunas preguntas. No, muchas gracias. Thank you so much, Simon. It's been amazing, and I think to see this concrete case, what you've been able to achieve, and I like having this question, right? How micro logistics, well, logistics inside is connected with the life of the people, and also I love how the sustainability part is there, like all the environmental gains also of this model, right? Using bicycles instead of trucks that you know, like pollute a lot. So I think I will because we're running a bit out of time, so I think I will go into the third panelist, and then at the end, like, we can see like all these connections, and I will ask everyone to please share their thoughts, questions in the chat, and also for the panelists, if you can, like, also leave your contact detail or your LinkedIn if you want to keep connected with more people. That would be great. But thank you so much, Simon, for this, because it helped us see different levels, you know, and a concrete case of also using this. So now I'm super happy to invite Thiago here, Thiago Gomez from Brazil. I like you also have 10 minutes. He's a partner in Polo Planejamento. So he will speak in Portuguese this time, okay? That's really important if you want to activate also the translation to either English or Spanish. It's going to be there. So welcome, and yeah, we are very looking forward to hear you too. It's been amazing so far, so I know you'll rock it, okay? So welcome. Obrigado, Paula. Bom, deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês veem a apresentação? Sim. Bom, então, sou o Thiago, eu trabalho com planejamento urbano, trabalho numa empresa que é a Polo Planejamento. A gente somos uma empresa pequena aqui do Brasil, mas que busca trazer tecnologia para a área de planejamento urbano, planejamento de mobilidade, principalmente. A gente hoje estamos desenvolvendo o plano viário de Joinville, que é um desdobramento de uma legislação que a gente tem aqui no Brasil, que obrigam as cidades a ter. Então, as cidades aqui são obrigadas a ter um plano diretor e um plano de mobilidade, e o plano viário é um desdobramento desse plano de mobilidade, onde são planejadas especificamente a infraestrutura viária do município. Nesse projeto, que é dividido em 3 grandes fases, a gente tinha toda uma previsão sobre levantamentos de dados. O projeto começou em dezembro de 2019 e foi muito impactado pela pandemia, porque toda a parte de levantamentos de dados nosso começaria em março, que foi o mês em que o Brasil foi mais impactado pela pandemia, ou foi o mês que começou a pandemia para a gente, para valer, e as medidas de lockdown. Então a gente teve que aplicar aqui várias novas metodologias para poder fazer essa coleta de dados. Uma das coisas que a gente usou
largamente foram os dados abertos que estavam disponíveis para a gente. Então, desde dados do censo, dados de domicílio, do cadastro de águas do município, dados de emprego, a gente tem uma base aqui no Brasil que chama CAGED, e que tem o registro de todos os empregos, de todos os empregadores e com toda a quantidade de emprego por local. E a gente também tem um censo escolar, uma base de um outro órgão que chama INEP. Esse foi o nosso ponto de início, então a gente fez todo um trabalho de espacialização e transformação disso em base de dados para que a gente pudesse fazer uma discussão melhor de planejamento bem baseada em dados. Joinville é um município que fica em Santa Catarina, um estado da região sul daqui do Brasil. A gente, a partir daqueles dados, fez toda uma discussão sobre como dividir a cidade em zonas. A cidade tem aproximadamente 350 mil habitantes, é uma das maiores cidades desse estado. E a gente teve, especificamente para esse projeto, a gente teve uma discussão que até então a gente nunca tinha feito, que era olhar também para a densidade da malha de antenas de telefonia, já que a gente usaria dados de telefonia para definir esse zoneamento da cidade. Então, onde a gente tem mais antenas, esses quadradinhos são menores, e onde a gente tem menos antenas, essas áreas que são mais rurais do município, a área de abrangência é muito maior. Então, a quantidade de zonas que a gente definiu na cidade também foi condicionada por condicionantes locais, de desenho urbano, de barreiras físicas, mas também a gente teve que levar em conta a malha de antenas. Eu achei que isso era importante de eu falar para vocês. Ainda nessa discussão da base de dados secundário, acho que a gente falou na primeira etapa, um dos grandes problemas que acho que todo mundo enfrenta quando vai trabalhar é como processar esses dados e como criar essas regras de sistematização, né? Então a gente tem muita informação, mas por outro lado a gente precisa garantir que essa informação esteja toda compatível. Como a gente dividiu a cidade em zonas, a gente precisava que essas informações que ora estão em pontos, ora estão em nível municipal, que elas pudessem ser desagregadas ou agregadas de maneira que a gente conseguisse visualizar isso espacialmente na cidade. A gente usou um software que é o NIME para fazer esse tipo de desagregação e agregação dos dados. Aqui é um exemplo de como a gente fez isso com os dados. Na parte nossa de coleta de dados, a gente fez uma grande coleta de uma pesquisa origem e destino por dados de telefonia. Essa pesquisa levou em conta mais ou menos 30 dias de coletas de dados. A gente, pela pandemia, a gente optou por voltar em dados de 2019 para entender o padrão que a cidade tinha pré-pandemia e para a gente poder fazer um planejamento um pouco melhor. A gente entende que a pandemia vai impactar, que a gente consegue medir isso, e depois vou mostrar uma forma que a gente fez para medir isso, mas que a base inicial deveria ser uma base pré-pandêmica. A gente coletava dados que são chamados CDRs, que são registros desses dados de telefonia. Esses dados são todos processados por processamento computacional. A gente faz só uma aferição e um controle desses dados, e ele, hoje a tecnologia que a gente tem, a gente consegue algumas informações. Então, qual que é a origem e o destino, por faixa horária, para todos os dias da semana, quais são os grandes modos, quais são os grandes motivos. Então, com modo, motivo e essas faixas horárias, a gente é possível fazer já um bom planejamento para a cidade. Além disso, a gente usou aquelas outras bases que eu mostrei no começo e mais algumas, e através de alguns modelos econométricos a gente conseguiu chegar numa base similar a uma pesquisa OAD tradicional. É lógico que não é exatamente a pesquisa OAD tradicional, a gente não tem exatamente os mesmos dados de uma pesquisa OAD domiciliar, mas a gente perde algumas informações e ganha outras por mudar a metodologia, mas acho que é interessante ver uma aplicação de fato
toda tecnológica. Aqui é um exemplo de resultados que a gente tem, então como que ficou a divisão modal no município, como que é esse perfil horário médio lá no município. Lá a gente tem uma média de 1 milhão de viagens por dia, o que dá mais ou menos 1,68 viagens por habitante. Aqui como que isso está espacializado. Outra informação que a gente coletou foi informação de contagem. Na contagem, acho que tem duas coisas que vale a pena destacar: o uso da inteligência artificial para fazer as contagens automáticas. A Maria falou sobre o uso da câmera e o quanto evasivo e invasivo isso é. A gente optou aqui por fazer contagem com câmera, e uma complementação dessas contagens a gente fez também com os dados de radares que a gente tinha. E aí os radares hoje são muito vistos como uma maneira de segurança de trânsito ou de diminuição diminuição do número de acidentes, mas talvez a gente precise começar a pensar que os radares também são um sensor importante nas cidades e que eles coletam esses dados e que eles podem ser usados para planejamento, então sua localização não deveria estar só voltada para a segurança, a gente talvez devesse ter mais radares em alguns pontos estratégicos em que a gente quer guardar dados da cidade, né? Aqui um exemplo dos resultados. E aí, para entender um pouquinho a pandemia, a gente executou uma pesquisa. Aqui no Brasil, o WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada. A gente aplicou algumas pesquisas com chatbot no WhatsApp para entender como que as pessoas, como que era a avaliação das pessoas por modo, mas também como que elas iam se comportar no pós-pandemia. Com isso, foi possível a gente produzir um modelo clássico de demanda. Vou passar isso um pouco mais rápido, mas depois estou à disposição para falar, porque eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, a que a gente usou as nossas bases de dados, dados da prefeitura, dados do OpenStreetMap, dados de velocidade do API do Google, e acho que essas são informações que estão bem novas, principalmente a do Google e a de formação de filas do Waze, são bem novas para os planejadores e acho que vale a pena ir atrás dessas informações. E segundo, na parte da nossa estruturação do modelo nos dados de transporte público, a gente também fez uma complementação dos tempos de viagem via API do Google e também usamos dados de bilhetagem da empresa para fazer um processamento de quais linhas operavam, como operavam. Acho que essas são coisas legais de destacar. Aqui alguns resultados só de carregamento, mas eu queria terminar falando que, apesar da gente... Eu montei uma apresentação e fiquei olhando para ela e falava muito de tecnologia, mas apesar da tecnologia, eu queria falar que nada substitui a gente ir para campo e consultar as pessoas. A gente também teve todos esses processos, principalmente durante a pandemia a gente realizou reuniões muito similares a essa, no Zoom, com divisão de salas. Acho que estar junto da população e dos técnicos é super importante para que esses projetos tenham êxito. É isso. Thank you so much, Thiago. Obrigada. I think we have been on a quite a road to understanding that there's many tools, but also it's not only about the tools. It's like what do we use the information for, and how do we base it on people? So now that we have a few minutes left, and I know that we promised that we will finish in 2 minutes, so but we will keep the conversation open for longer for the ones that can stay, after we hear Sulma, which will show us the graphic facilitation graphic record that she did. And then we will tell you about next steps, and then we will leave the chat open. Remember just to put your data if you want to be contacted or if you want to connect or whatever. But thank you so much for your amazing presentations. Sulma, so it's your screen now.